Estoy haciendo aquí mi cajita. Va a ser un monstruo. A ver si me sale. Se las voy a enseñar cuando ya esté lista. Y aquí está la comida. Dominos, por supuesto. Qué rico se ve todo. Las pizzas. Hay de todo aquí. Muy rico que se ve todo. And Latinos have an amazing heart, big hearts. And this group makes me feel amazing because, wow, isn't it We All Grow amazing, empowering Latina women? Yes. Let's give a round of applause to We All Grow for empowering Latina women and for having the vision of, putting this amazing organization to give us a voice in society. And more important, to give us a voice in the United States, right? Because we are the future of America. And we love America, we want to be part of it, but we think and breathe with a Latino heart, and for that, we're very gracious, so thank you so much. I represent St. Jude here. We have also an amazing group of staff from St. Jude Children's Research Hospital, so why don't we give a round of applause to the St. Jude staff here. And let's don't forget Dominos. What an amazing company. Thank you, Dominos, for hosting us here in Montreal. Thank you so much. So I'm sure you guys all know about St. Jude Children's Research Hospital. What is important? Guys, as a Latina professional, I witness St. Jude every day. And before I started, well, not actually before my promotion to, where I am today, I started interviewing Hispanic patient families. So for many years, I interviewed the families, mom and dad, the children, and what an amazing cause. You know that at St. Jude, nobody pays for treatment, travel, housing, or meals. You know that when a child is diagnosed with cancer, and the first thing family think is that, oh my God, I have to sell my house. Oh my God, I have to sell my cars. Oh my God, I have to get another job. To know that at St. Jude, they don't have to worry about anything, so they can focus about the children live. It's an amazing, and I have to tell you that is because of you. That is because of you and your audience, and this is very important to us today because you have the power. You have the power not only to help us in this journey, but you have the power to post today, to post content in the next couple of days, and to create a very emotional content for your audience to support St. Jude. And you never know when cancer will knock on your door, right? We always hear about cancer, and you sometimes hear about cancer, older family members or friends. But what happened when a beautiful teenager who is in college get diagnosed with that disease, right? And with that, I just want to let Kathy tell the story of her journey at St. Jude. So Kathy, would you like to share your story? Yes, of course. I'm excited to be here. So my journey at St. Jude began May 2015 when I was diagnosed with cancer and a differentiated small round cell sarcoma. Before getting to St. Jude, I attended college. It was my sophomore year. I played soccer, and it was the spring semester. And during this semester, we do weightlifting, conditioning, just to stay fit and shape so we can continue playing. And one day I started to have chest pains, and I thought I had hurt myself lifting. Not that I could lift a lot anyway, but I had these pains, and I went to the athletic trainers, and I started to take it easy. And
as time went on, starting March, I started to notice a growth over my sternum. And this growth kept on getting larger and larger as weeks went by, and spring break came along. And I went home, and I showed my parents, and we were like, this isn't normal, but, you know, cancer is not what first comes to mind when you see this. And so I was just putting it off, and I told my mom and dad it was very painful in any position I found myself, and I could be sitting down, laying down, standing up, and the pain would shoot all the way through my back, and it was very, very bad that I would, to the point where I would cry. So I made the deal with my mom that when I got back to college, after spring break, I would go see my athletic trainers, and we would set up an appointment. And so we set up an appointment at the family clinic in my college town. And he called a week later with the results from an x-ray, and I called my parents. They drove 2.5 hours just for the quick 30-minute appointment. And that's when we first heard that it could be cancer. And I heard that it hadn't sunk in yet. And so we stayed there together for a while. And I was thinking, well, I have to get to class now, because I told my professor I'd go to class, because life continues, life goes on. So after that, I made it to lab. My parents had to go home. And so this appointment turned into a St. Jude referral. And the first time I stepped into St. Jude was late April, from my first biopsy. The results were inconclusive, so I had to return early May for another biopsy. And this was around the time when finals had began. And so I didn't take 2 of my finals because I was back and forth with the appointments. And then about 2 weeks later, mid-May, we return to St. Jude, and we get the results that I had cancer and a differentiated small room cell sarcoma. And in that moment, my friends were like, oh, I bet it's very sad. And I was like, it's far from sad. It's the complete opposite. It's a very happy place. When you step in and you look around, all you see is color. Everyone is smiling. It's there's lights everywhere, and the kids, they're just running around. You'll see them running around the halls. I'm like, slow down, because they could have an IV in them. Just like you're gonna fall. And I'm over here, you know, just trying to protect them. But they're just, even considering what they're going through, they are always smiling, and you see some of the strongest kids that in the world in this place. Yeah. Well, we all the way to the end of December, and it's this campaign during the holiday season where it's an unprecedented celebration with celebrities, retail, media, and all companies that come together to support St. Jude during the holiday season. And we just ask customers to support St. Jude while they're celebrating the holiday. Why do I say that? Because it's about thanks and giving, right? It's about giving thanks and always remembering those in need. So based on that, tell me, how do you approach life today? Now when you think of cancer, when you think of these deadly diseases, how do you approach life moving forward? I am definitely more appreciative of life. Just being the act of getting up every morning is both a blessing and a miracle, and I'm thankful that I have the opportunity to continue being here, to be here with you today. And I don't take all the little things I used to take for granted now. I remember, I was a college student, so I remember I was like complaining before being diagnosed, like, oh, I have so many tests this week, and you know, no time for this or that. But now, after being diagnosed, I was like, I was complaining about that, and that's not even the biggest issue right now. Mm-hmm. And it's definitely been an eye-opener after this. I just don't take the little things for granted. We have everything we can think of. We have home. Our health is so important, and that's something that we, you know, leave at the end of a list. We don't even consider that. Mm-hmm. So I'm thankful. I'm healthy now. Well, we're very happy. We're very happy. So because we're talking about celebrating and enjoying the moments, tell me about your Halloween. Were you able to spend time
celebrate Halloween at St. Jude? Were you there? I was there, but I was inpatient. All right. Yes, I was getting treatment. I was actually in the middle of chemo, so I didn't have the opportunity to go downstairs, but I sent my dad, he was with me, to take pictures and videos so he could bring up and show them to me. And they had tents set up all down the halls. They even made the tents all the way in the outside so kids could just walk around, do their thing, trick-or-treating. But I didn't miss out because the staff at St. Jude is just that amazing. They took their time to dress up, walk around the rooms upstairs, bring candies, chat with us, and take pictures. So I was able to see their costumes. I remember they went from like a jellyfish to a Wii remote control, and they got very creative with their outfits. So it was fun to see that. Y uno no entiende el por qué y cómo suceden las cosas, pero eres motivación, inspiración para muchas personas, y me alegra tanto que tengas un corazón tan guerrero como el que traes, porque pues precisamente estamos aquí para todos apoyarnos de alguna forma u otra, ¿verdad? Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, y qué bonito que uno pueda mirar hacia el lado y decir, puedo confiar, aunque sea en la palabra, escuchar, el de su tiempo. Evelyn estaba hablando, ¿cómo podemos ayudar? Hay muchas personas que económicamente lo hacen, estamos muy agradecidos, pero también el tiempo es muy valioso. El regalar de tu tiempo, ustedes saben que el tiempo no regresa. Muchas personas que pues, nos ha tocado el proceso de madurar en la vida, nos hemos dado cuenta que definitivamente hay que valorar mucho el tiempo, aprovechar, decir lo mucho que uno ama, quiere a todas las personas, dejar el rencor y todas las cosas que de verdad envenenan el alma hacia un lado, y ayudar a las personas que más lo necesitan. So we're very excited having Zuleika here because again, tiempo es lo más que necesitamos, y como bien saben, ella siempre está también muy ocupada, pero nunca ha estado ocupada cuando se relaciona al Hospital St. Jude, y la misión nos ha apoyado mucho en los eventos a nivel regional, en los eventos de recaudación de fondos, y yo creo que sinceramente su interés ha sido siempre muy genuino. Llegó bien tarde a ayudarnos ayer, pero ya esta mañana estaba lista esperándome. Evelyn, where are we going? So again, that's very beautiful. And I wanted to ask you, Zuleika, you have been at a couple of our events and you have met several of our patients. Tell me a little bit more, what is it about the St. Jude mission that you love the most? And what is it that you want to continue helping us and actually continue helping Dominos and the Thanksgiving campaign during this time? And let's don't forget the hashtag HDBC Give Thanks. So tell us a little bit more about Hoy día que está tanto las redes sociales, ¿verdad? Estamos todos enamorados de las redes sociales, hasta la nueva generación. Bueno, ¿cuántos aquí son padres? I'm a mom. A lot, right? Y los que no han tenido aún el privilegio, nada más remontarse cómo los padres nos cuidaban, y uno dice, ay Dios mío, ya viene, qué fastidio, ¿no? Mamá, qué fastidio, papá. Pero uno no lo entiende hasta que uno pues tiene ese privilegio y esa bendición tan hermosa. Yo le llamo el privilegio de amar, porque cuando en realidad yo me enfrenté a lo que es un amor verdadero, fue lo que yo sentí. Entonces, cuando uno ve a un hijo pasando por procesos en la vida que son difíciles, especialmente cuando son enfermedades, uno daría lo que fuera por quitarle todo ese sufrimiento, porque uno lo siente el doble o el triple en ocasiones. Entonces, mi gran motivación definitivamente es el haber conocido el amor real en mi vida, el saber que daría lo que fuera por mi hijo, daría lo que fuera por seguir viendo esa sonrisa genuina y tan tierna que traen los niños, ¿no? Porque nosotros los seres humanos, mientras vamos creciendo, pues vamos pasando por situaciones en la vida que van forjando lo que es el ser humano. Pero un niño es un niño, está comenzando a vivir, es un canvas, ¿verdad? En blanco. Y en gran parte es nuestra responsabilidad ayudar a escribir esa linda historia que va a ser su vida. No, así mismo es. Entonces, nosotros como madres, el amor es infinito, ¿verdad? Zuleika, cuéntanos un poco acerca give thanks, dar las gracias, ser agradecido en la vida.
sacar de tu tiempo y ayudar a otras personas cuando estás muy, muy ocupada viajando el mundo entero, como hablábamos esta mañana, más el niño, más los padres y la familia. ¿Qué significa para ti dar las gracias? Sobre todo durante esta campaña tan hermosa de Thanksgiving y la campaña que está haciendo Dominos para St. Jude. ¿Qué significa para ti dar las gracias? Ay, no, dar las gracias, yo creo que muchas personas, todos aquí, ¿verdad? Nos hemos sentido identificados que dar gracias es definitivamente sentir el corazón alegre, genuinamente agradecido por todas las cosas como vengan en la vida, como vengan, porque a veces uno piensa, guay, es injusto, uno tiene que ser agradecido. Incluso eso, una de las cosas que yo a través de las situaciones trato de que Sebastián siempre lo tenga consciente, ¿no? Muy importante uno ver en realidad las bendiciones y quitarse de la mente lo que no tienes, lo que supuestamente no tienes. Sí. Sí, a veces pensamos en dar cuando tenemos, ¿no? Pero a veces el hecho de que no tenemos el tiempo, ahí es cuando tenemos que darlo, ¿verdad? Porque ahí viene el sacrificio. Y yo creo que son las cosas de la vida, ¿no? Que nos van enseñando. Para mí, lo he vivido a través de mi carrera. Conozco a St. Jude mucho antes de incluso entrar con la causa. Siempre lo escuchamos, las grandes historias que han tocado a todos nosotros. A veces me preguntan cuál es tu historia que más te ha llamado la atención o más te ha tocado el corazón, y es que en realidad cada vez que uno escucha una o la otra es más motivadora y es más inspiradora y te quedas como en shock, porque a veces son situaciones muy, muy difíciles, pero que al final del día pues tienen una gran alegría, ¿no? Pasaron de un 20% a un 80% de supervivencia, de la vivencia de todos los pacientes, y eso nos hace orgullosos a todos nosotros. Now, I want to thank our amazing team, Dominos, for being an amazing supporter, for raising all the $49 million and still counting this year. Again, it's cada granito de arena cuenta. So before we leave today, let's don't forget the hashtag GPZ Give Thanks. And again, thank you so much, and I want to give a round of applause to all of you for being here this morning. Todavía estamos aquí, pero ya nos vamos. Estuvo todo muy bonito. Muchas gracias, Dominos. Muchas gracias, St. Jude, por invitarnos. We All Grow Latinas, muchas gracias. Estuvo un evento muy bonito. Y de verdad, una muy buena causa. Apoyemos a St. Jude. Y pues bueno, esta es la bolsita que nos dieron a cada una de las asistentes del evento. Les voy a enseñar lo que venía en la bolsita. Y venía esta bolsa muy bonita que dice Dream, sueña, y obviamente es de St. Jude. También viene esta tarjeta muy bonita, mucho love from Texas. Vienen estos chocolates muy ricos que se ven y han de estar bastante ricos porque son de Coco Andre. Viene esta bolsita de St. Jude Children's Research Hospital. También viene esta cajita de Dominos VIP. Vamos a ver qué tiene adentro. Viene con una tarjeta de regalo para comprar pizza, que de verdad la vamos a estar usando porque aquí en la casa a todos les gusta Dominos. Y viene esta tarjetita de St. Jude, en donde explica un poco más de la misión y lo que ellos hacen. Les voy a leer la tarjeta. Dice: la campaña Thanksgiving de St. Jude apoya la misión de St. Jude Children's Research Hospital de descubrir las curas para salvar las vidas de niños con cáncer y otras enfermedades terminales. Tu donación garantiza que ninguna familia reciba una factura de St. Jude por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Los tratamientos descubiertos y desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia de cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde que el hospital abrió sus puertas hace más de 50 años. No descansaremos hasta que ningún niño muera de cáncer.
Aquí está la información para que puedan donar, para que puedan ayudar a la causa. hospitalsanjudas.org. El teléfono 800-278-5833. Y acá atrás viene la información de cómo Dominos ha ayudado a la causa. Dice Dominos y St. Jude, una colaboración ganadora. Dominos Pizza ha recaudado más de 47 millones hasta la fecha, desde el 2004 que empezó a colaborar con St. Jude. Así es que ahí tienen. Hay que colaborar, hay que poner nuestro granito de arena.